డేటా నోడ్స్ అన్న ఒకటే. మరి ఇక్కడ డేటా రైట్ వెన్ యూ వాంట్ టు అనలైజ్ ద డేటా విత్ ద స్పార్క్, ఫస్ట్ ఆల్ ద క్లయింట్ డేటా పుట్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ప్రాసెస్ చేస్తామా రైట్ స్పార్క్ ఇచ్చేసుకొని? నో, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో ఉన్న డేటాని మెమరీలోకి తెచ్చుకొని ఆ డేటా నోడ్ లో ర్యామ్ లో తెచ్చుకొని ప్రాసెస్ చేస్తాం, బికాస్ దట్ ఈస్ స్పార్క్, because that is the processing the data in the memory. So now tell me, when you run the any Spark job, that is batch processing or interactive process or streaming process, any job you running that on the Spark cluster, first Spark driver will take the request, then it connect the resource manager, that is called cluster master or cluster manager. Then cluster manager what is చేస్తుంది, releasing the executors. ఇక్కడ executors అంటే ఏంటి, which are the JVMs, right? Cluster manager is just releasing the executors, then executors will be using to execute the process in the memory of the worker nodes. So once process completed in the memory, then acknowledgement will be going to the cluster manager, that means resource manager, then resource manager will give the acknowledgement to the Spark driver, and the Spark driver will give the acknowledgement to the user. User means data engineer who run the Spark job. So this is happening internally in the Spark cluster. మనకు అడుపులో ఏం జరిగింది, when you run the jobs in Hadoop cluster, what is happening? Guys, resource manager taking the request, it releases the application master requesting resources, then right, application master assign the resources to node managers, and node managers execute the MapReduce program on the blocks of data nodes. That is happening in Hadoop VM cluster, because that is processing the data in the disk. But here, processing the data in the memory, Hadoop storage HDFS, Spark storage HDFS, but where Hadoop is processing the data in the disk, where Spark processing the data in the memory. Whatever the Spark job you running that in the Spark cluster, every job request taken by Spark driver, because Spark driver is Spark engine. Spark engine also we are calling as a Spark core. Spark core. So Spark core is taking the request, then it talk to the cluster manager, then cluster manager releasing the executors to process the data in the memory. Once process completed, cluster manager acknowledge the job status to the Spark driver, and Spark driver acknowledge the job status to the user who run the job. You understand, guys? Yes, sir. Yeah, please note down the architecture diagram. Okay, sir. Okay.
Sir, done. Sir. Cut down, guys. Yes, sir. So when we run the Spark jobs, what jobs Spark jobs only? Batch processing analysis when you run it, when you run the interactive analysis job, or streaming any job you're running in the Spark cluster. About Spark jobs, the request taken by Spark driver, then it to the cluster manager, then it releasing the executors, and executors will be using to execute the process in the memory of worker nodes. Worker nodes అవదు డేటా ఏ నోడ్ లో ఉందో ఆ నోడ్ లో ఉంచి ఆ నోడ్ లో డిస్క్ లో ఉంచి ర్యామ్ వచ్చి అక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్ గైస్? సో వన్స్ ప్రాసెస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద మెమరీ, దెన్ cluster manager acknowledges the job status to Spark driver, and Spark driver acknowledges the job status to the user. Did you understand? Clear? Sir, can you repeat that once? Your voice is breaking. Hello? Same, what I explained you, I repeated same thing. So that is a right processing the data in the memory. Whatever the job you're running, every job requested by Spark driver contacting the resource manager, and resource manager releasing the executors when you want to analyze the data in the memory. Executors is going to process data in the memory. Data ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫస్ట్ మెమరీలో అనలైజ్ అంటే ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఆల్ యువర్ క్లయింట్ షుడ్ బి ఇన్ HDF. HDFS అంటే ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ డేటా నోట్స్, అవే వర్కర్ నోట్స్ అంటున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు 4 నోట్స్ ఉన్నాయి. 4 నోట్స్ లో నా ఫైల్ డేటా ఉంది. నోడ్ 1 లో బ్లాక్ 1 ఉంది, నోడ్ 2 లో బ్లాక్ 2 ఉంది, నోడ్ 3 లో బ్లాక్ 3 ఉంది. యాక్చువల్ బ్లాక్స్ విత్ రిప్లికేషన్ ఎన్ని బ్లాక్స్? రిప్లికేషన్ ఎన్ని బ్లాక్స్? 9 blocks, sir. 6 9, sir. 9 blocks. 9 blocks. But here 9 blocks will be different machines, right? So when you want to analyze data, write with the Hadoop Spark, only active blocks will be processing that. So here block 1, block 2, block 2 ఉంది. ఇక్కడ block 1 ఉంది, right? ఇక్కడ block node 4 లో block 2 ఉంది, isn't it? And block right, ఇక్కడ block 1 ఉంది, ఇక్కడ block 2 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ node 2 లో block 3 ఉంది, right? Got it? ఇక్కడ right, ఇంకేమున్నాయి? బ్లాక్ 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ 3 ఉంది. ఇంకేన్ని ఉన్నాయి? 4 రైట్, 8 రైట్, 9 బ్లాక్స్ కదా. బ్లాక్ 1 3 టైమ్స్ ఉందా? లేదు. ఇక్కడ బ్లాక్ 1 పెట్టుకోవచ్చు నోట్ 2 లో, ఇక్కడ బ్లాక్ 1 చూడండి, రైట్? ఎన్ని వచ్చినాయి మొత్తం? బ్లాక్ 1 3 కాపీస్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ 2 3 కాపీస్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ 3 కూడా 3 కాపీస్ ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 9 బ్లాక్స్. ఈ 9 బ్లాక్స్ కదా ఉంది HDFS లో ఉన్నది. బట్ వెన్ ఐ వాంట్ టు అనలైజ్ దిస్ ఫైల్, assume that this file, right, e blocks belongs to the file name ram.txt. This file name belongs to ram.txt. That is in HDFS. But I want to analyze this file with the Spark, right? I want to analyze this file with Spark. What happening that when I run the Spark, right, before going to run the job, Spark job on this RAM file. So, but data is in where? ram.txt is in where? Right now. ram.txt is in where, guys? HDFS. ram.txt is in where, guys? Hello? HDFS too. HDFS. HDFS like in the disk lo undi. But obviously, Spark analyzes data in the memory kada. So when you want to analyze the right HDFS file with the Spark, file need to come to RAM. So we need to bring this file data into the right RAM of the right memory of the memory of the memory of the memory of the memory చెప్పట్ల కాన్సెప్ట్ చేయట్లా. Memory of the, we need to bring the HDFS file from the HDFS to where? Memory of the Spark, sir. Spark. Spark. HDFS లో data ఉంది, right? All the blocks are stored in different nodes with replication. All the blocks in the disk. I want to analyze this file with the Spark. So before going to run the Spark job, we need to bring the file from HDFS into memory of the
So memory of the data nodes, right? Data node lone block 1 undi, adi disk lo undi. Aa data ni we need to bring the RAM of the same machines, right? Understood? See that ikkada block 1, block 3 undi node 1 lo, same copy block 1, block 3 ekkadiki vastayi? RAM of the data node 1. Ikkada node 2 lo em unnayi? Block 1, block 2, block 3 unnayi. Same will be coming to RAM of the node 2, right? Node 3 lo em unnayi? Block 3, block 2 undi. Same will be coming to RAM of the node 3, right? In the node 4 lo em unnayi? Block 1, block 2, same will coming to the RAM of the node 4. Did you understand? Right? So we need to bring the file right from HDFS into the memory of the data nodes. So that is called as a RDD. So when you loading the file from disk into memory, right? When you load the HDFS file, when you load the file from disk into RAM, right? From disk into RAM, right? Into memory, right? That is called, what you are calling that? RDD. So RDD stands resilient, right? Distributed, resilient distributed data set. So when you want to analyze with the Spark, you need to create the RDD for the file of HDFS. RDD creation ante you are loading the file from the HDFS into memory of the data nodes. That is called as a RDD. Yes, sir. Sir. RDD stands, right? HDFS low, right? When you want to analyze with Hadoop, right? Everything is input is a file only. But here, when you want to analyze with the Spark, we need to create the RDD. The RDD means loading the file from disk into memory, right? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All of you understood? All of you clear? Sir. Yes, sir. Sir. Yes. So we need to create RDD. So when you want to do that batch processing analysis, right, with the PySpark Dani, or when you want to analyze that Spark Scala to, please mute lo undali. Spark Scala to analyze cheyalanna, when you want to analyze that right HDFS file with Spark, mute kelandi. When you want to analyze with the batch processing for this with Spark, right, in the run cheyalanna, what should be the input? We need to create the RDD. So if you want to run the PySpark code, first we need to create RDD. That once RDD creating that, then you can analyze with the PySpark. If you want to analyze the Spark Scala, you can analyze that. Because RDD means all the blocks of the file will be in the memory of the data node, right? Understood? Before RDD creation, where is the file? All the blocks of the ram.txt in the disk, right? But I want to analyze this file with the Spark, so that's the reason I am creating RDD. Understood? Once RDD created, you can analyze that RDD with PySpark, or if you want PySpark Scala to analyze, you can analyze with any of this. That is analysis called batch processing. Understood? So here, when you want to analyze with the Spark saying that you can create the 3 data structures always when you want to analyze the data with the Spark, right? So what are the 3 data structures when you want to analyze Spark? First one is input RDD, right? People who want to analyze with RDD, they will create RDD. People who want to analyze with the query language, they will create a data frame. Then third data structure is the data set. See it now, when you want to create the data, when you want to write analyze with the Spark, you can create the input RDD or else data frame or data set. Okay, so ikkada RDD to input unna, when you create RDD, when you analyzing RDD, that process of analysis is called batch processing. This batch processing we will do with what? PySpark.
right? అదే ఇన్పుట్ డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, that analysis we are calling as a interactive analysis, interactive process. But interactive process ఎలా చేస్తాం? Using Spark SQL. Guys, following that, isn't it? So, right? So here batch processing analysis, when you want to do with the Spark, you must create the input on హలో ఏముంది సార్ సొరకాయ కట్టాయి. సిగ్నల్ పోయిందేమో నా దగ్గర. పవర్ లేదండి హైదరాబాద్. రైతు పడుతుంది అంటున్నాడు భరత్. వర్షాలు బాగా పడుతుంది. భరత్ వర్షం పడుతుందండి గట్టిగా అక్కడ. the abc.txt, right? This abc.txt may be write 9 blocks, including the replication 9 blocks, isn't it? Understood. For example, I'll write node 1, node 2, node 3, 4 node cluster అనుకోండి, right? node 1 లో బ్లాక్ 1 ఉంది, node 2 లో బ్లాక్ 2 ఉంది, node 1 లో, right? node 1 లో బ్లాక్ 3 కూడా ఉంది. ఓకే, got it now. అంటే డేటా ఎప్పుడు HDFS లో పెట్టినప్పుడు the file will be splitting into the blocks and all the blocks will be storing into different nodes with replication. ఇక్కడ రైట్ బ్లాక్ 4 ఉంది, ఇక్కడ బ్లాక్ 5 ఉంది, ఓకే, ఇక్కడ బ్లాక్ రైట్ అంటే సార్ 3 బ్లాక్స్ కదా, 3 into 3 9 కదా, మరి ఇక్కడ బ్లాక్ 1 కాపీ ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్లాక్ 2 కాపీ ఉంటుంది, రైట్ నోడ్ 2 లో, రైట్ మరి నోడ్ 3 లో, రైట్ మొత్తం 9 బ్లాక్స్ కావాలి కదా రిప్లికేషన్స్, యాక్చువల్ బ్లాక్ 3 కదా, మరి ఇక్కడ బ్లాక్ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ బ్లాక్ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ బ్లాక్ 2 కూడా వస్తుంది. అండ్ ఎన్ని మొత్తం రైట్ ఇంకేం రావాలి? బ్లాక్ 1 3 కాపీస్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ 2 3 కాపీస్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ 3 ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. ఓకే రైట్ మొత్తం 9 బ్లాక్స్. సో నా MVC.txt ఫైల్ HDFS లో ఉంది, బట్ ఐ వాంట్ టు analyze this file with the Spark. But what I told you, we need to create the RDD, right? That means load the file from disk into, right, disk into memory of the, right, data nodes, right? ఇక్కడ నోడ్ 1 లో బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 2 బ్లాక్ 3 ఉన్నాయి. ఈ బ్లాక్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి, ఈ నోడ్ 1 లో ర్యామ్ లోకి వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా ఈ బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 2 ఈ నోడ్ 2 ర్యామ్ లోకి వస్తాయి. ఇక్కడ బ్లాక్ 3 బ్లాక్ 1 బ్లాక్ 3 కూడా నోడ్ 3 ర్యామ్ లోకి వస్తాయి. ఇక్కడ బ్లాక్ 3 నోడ్ 4 ర్యామ్ లోకి వస్తాయి, isn't it? So that means is when you want to analyze with the Spark, HDFS file ని right memory of this worker nodes లో తెచ్చుకోవాలి, అంటే సేమ్ డేటా నోడ్స్ లో మెమరీలో తెచ్చుకోవాలి. That is called as a RDD. Understood? So when you create RDD, మరి RDD ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి? డేటాని మెమరీలో తెచ్చుకొని you can run the PySpark on RDD. That is called which type of analysis? Batch processing analysis. ఒకవేళ if you know Scala, Spark Scala తో కూడా RDD ని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. That is also batch processing analysis, right? Understood? Clear guys? So ఇక్కడ right RDD అనేది we need to create the when you want to analyze the HDFS file. Understood? So that's the reason here Spark supporting the 3 different data structures to analyze the data with the Spark, right? 3 different data structures. One is the RDD, right? You can analyze the HDFS with the creation of RDD, and you can create the data frame
or three is a data set. These three different data structure will be using to analyze the data with Spark. RDD to analyze cheste, that is called batch processing analysis, isn't it? Understood? When you create data frame, create just analyze cheste, that is interactive analysis. But data frame ఉన్నప్పుడు దేంతో analyze చేయాలి? Spark SQL. Did you understand, guys? Yes, sir. Guys, batch processing, when you analyze with the PySpark or Spark Scala, అది data frame create చేసి in memory లో, then that is analysis called interactive analysis. Got it? Now, all of you understood concept clearly. So, when you want to work with the Spark, you need to create the RDD for the HDFS file. That means, right? ఇక్కడ ఆర్డిడి కూడా రీప్లికేషన్ అవుతుంది. ఆర్డిడి క్రియేట్ మెమరీ ఇక్కడ బ్లాక్స్ అన్ని 9 బ్లాక్స్ అక్కడ ఉన్నాయి, డిస్క్ ఉన్నాయి, రైట్? ప్రతి డేటా నోట్ డిస్క్ లో ఉన్నాయి కదా. మరి ఆర్డిడి అంటే అన్ని 9 బ్లాక్స్ విల్ బి కమింగ్ టు ద ర్యామ్ ఆఫ్ ద వర్కర్ నోడ్స్, ఇంక్లూడింగ్ రిప్లికా బ్లాక్స్, నాట్ ఓన్లీ యాక్చువల్ బ్లాక్స్. యు అండర్స్టాండ్? బికాస్ ఆర్డిడి ఆల్సో ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. మెమరీలో ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా నోడ్ ఫెయిల్ అయినా రిప్లికా బ్లాక్ మెమరీలో ఉంటుంది కదా, సో జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఆర్డిడి ఈజ్ అ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please note down.
Sir, done, sir. Guys, noted down. Yes, sir, done, sir. Now, here RDD is the always right. The note point. RDD is the whatever the file you created RDD, that is always immutable. మనకి HDFS లో disk లో ఉన్న ఫైల్ is immutable కదా, right? ఇక్కడ కూడా when you take the file from HDFS into memory of the data nodes, right? RDD is immutable, right? RDD is immutable. RDD is a fault tolerance. That means whatever the file you taken into the memory of the data nodes, including the replica blocks also will be coming to the memory of the data nodes. So RDD is immutable. RDD is a fault tolerance. Got it? That's the reason RDD is from the resilient distributed data set. Right? RDD full form resilient distributed data set. So the data, right? Alright, remember when you want to analyze the Spark, first all the client files put into HDFS only. Then which file you want to analyze with the Spark? For that file you need to create RDD. That means you need to load the file from disk into memory of the data nodes. Did you understand? That is called RDD. So RDD create చేసుకొని you can analyze with the PySpark. If you create RDD with the Spark Scala, you can analyze with the Spark Scala. If you create RDD with the Spark Java, you can analyze with the Spark Java. Right? No sir, I want to analyze the data in the memory with the query language అన్నప్పుడు you need to create the data frame. Data frame అంటే table లో table format రిప్రజెంట్ చేయాలంటే data in memory లో, that is nothing but data frame. But data frame analyze చేయాలంటే you can run the queries. That is called Spark SQL. Spark SQL you can analyze the data frame. That analysis is called interactive process. Got it now? But if you ask what is the data set, sir? Data set is, it is extension of the data frame. Data set is a extension of the data frame, and it supports, right, type safe API. Write it down, guys. Yes, sir, done, sir. Understood the concept? But Yes, sir. here, right, when you want to analyze with the Spark, see that obviously, మరి RDD create చేసిన తర్వాత, right, here as per the architecture diagram, right,
When you run the Spark, cluster manager releasing the executors. Executors will execute the process in the memory of the data nodes. Once process done, then cluster manager gives the acknowledgement to the Spark driver, and Spark driver acknowledges the job status to the user. Got it now? So when you run the Spark job in Spark cluster, what will happen in the Spark cluster? So as per the Spark architecture, Spark engine always on top of where? Guys, Spark engine always on top of Spark engine always on top of good response అవ్వట్లా వింటలేదు క్లాస్ 10 minutes బ్యాక్ క్లాస్ కూడా మీరు చెప్పట్లేదు హలో Sir. ఓకే సో నేను అడగడం తప్పు సో మీరు చెప్పట్లేదు Not ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు 5 నిమిషాల క్లాస్ కూడా చెప్పలేకపోతున్నాం వాట్ ఈస్ దేర్ స్పార్క్ క్లాస్ స్పార్క్ ఇంజిన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాట్ స్టడీ నోట్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు చెప్పాను స్పార్క్ ఇంజిన్ ఆల్వేస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద యాన్ రైట్ సో obviously whatever the job you running on the Spark cluster, right, as a data engineer when you run the job, it contact the Spark driver and Spark driver contact the Spark engine contact in the cluster manager and the resource manager to release the executors. Then once cluster manager releasing the executor, then it execute the your logic on the memory of the data nodes. So data in the memory kada execute చేసిన తర్వాత right output results రాగానే then your job will be exit. That means whatever the resources are allocated for the worker nodes, all resources will be deallocated back to the cluster manager. Who's releasing executors? Guys, who is releasing the executors here? Cluster manager. So once process complete అయిన తర్వాత all the resources will be deallocated to the cluster manager. Guys, see that now? This is happening internally in the Spark cluster. When you run the Spark job in Spark cluster, that job may be Spark batch processing, maybe that job belongs to the Spark interactive process. Whatever the Spark job you're running in the Spark cluster, internally happening these steps in the Spark cluster. Got it now? All of you. yes, sir. Yeah. Please note down the steps. RAM. Understood? Yes, sir. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఛాలెంజింగ్ ఏంటి లాజిక్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆర్డీడీని అనలైజ్ చేయాలంటే నీ పై స్పార్క్ లాజిక్ రాసుకోవాలి లేకపోతే స్పార్క్ స్కాలా లాజిక్ కోడ్ రాసుకోవాలి రైట్ ఒకవేళ డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తే క్వెరీ లాజిక్ రాసుకోవాలి సో హూ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యువర్ లాజిక్ ఇన్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ స్పార్క్ క్లస్టర్ రైట్ ఎగ్జిక్యూటర్స్
execute the task on the blocks of memory of the data nodes. Once process completed, all resources will be deallocated to the cluster manager and job exists. Then all the resources, right, will be deallocated to the resource manager, to the cluster manager. Did you understand? Clear? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే సో మీరు చదవట్లేదు రైట్ నోట్స్ చూసుకోండి రేపు క్లాస్కి రండి టుమారో విల్ డిస్కస్ సమ్ మోర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ స్టార్ట్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ ఆఫ్ ద స్పార్క్ ఓకే Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. రైట్ సీ టుమారో Thank you, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ